Okay. Yes. So our call is being recorded. Okay. Milano, let's go quick. Okay. Uh, okay. I see दोघांनी homework केलाय. We'll just go over their homework. Okay. One is Deepika. Uh, right. Deepika आणि मानसी दोघींनी केलाय. कुठला दीपिका आहे कुठला मानसीचा आहे विसरलो. ओके. ओके दीपिका. Okay, see, okay. Okay, sir, okay, तुम्हाला माझी स्क्रीन विजिबल आहे का मुलांनो? Let me just see. Still, let me just change the setting. Okay, 175. Okay. Yes, visible आहे, right? Okay, sir, good. मी तुम्हाला कुणाचा तरी होमवर्क दाखवत होतो. कुणाचा तरी होमवर्क होता समोर. ओके, होमवर्क राईट. तर हा होमवर्क कुणाचा होता? Can you just refresh the page? So hopefully तिचं पेज बिगर दिसेल. सगळ्यांना दिसतंय का हिचं होमवर्क? आणि somehow मला वाटतं ते खूप छोटं दिसतंय. Going back. Okay, let's go see Mansi's homework, right? So I think somehow when I make these things, it becomes smaller. Okay, so here is homework from Mansi, right? Mansi आहे का क्लासमध्ये? Mansi, yes, no, quickly म्हणणार yes. Okay, I see you. So this is your homework, right? Correct? What was the homework? की होमवर्क मध्ये हे दिलेले नेम्स दिलेले राईट की नेम ऑफ द स्टुडंट आणि त्याच्यामध्ये लिहिलेलं की युजिंग वाईल लूप प्रिंट ऑल द स्टुडंट नेम. लेट मी जस्ट सी की कुठे होमवर्क आहे. व्हॉट वॉज द होमवर्क थिंग? लेट्स शो यू द इन्स्ट्रक्शन पार्ट की काय होतं इन्स्ट्रक्शन. की स्टुडंट नेम दिलेले. व्हॉट इज दिस फर्स्ट थिंग कॉल्ड? क्विकली गाईज, व्हॉट इज दिस स्टुडंट नेम? त्याच्यामध्ये सेव्ह केलंय गणेश, संदीप, करण, राहुल, महेश, माईक, अतुल. व्हॉट इज दिस कॉल्ड? व्हॉट इज दिस थिंग कॉल्ड? क्विक क्विज मुलांनो. स्टार्ट गिव्हिंग आन्सर्स. मानसी काय म्हणतात त्याला? की हे जे नावं सगळ्यांची सेव्ह केलंय या व्हेरिएबलला काय म्हटलं जातं? आठवतं की नाही गाईज? कॅन यू हिअर मी? येस, नो? मुलांनो ऐकायला येतंय का मी काय बोलतोय ते? Okay, then what is this thing called? Student name is what is this thing? Which saves multiple variables. What is this called? Student name. Is it called variable or is it called array? What is this called? Array, right? A-R-R-A-Y, array, which saves multiple variables or multiple values. So print all student name in one line. So student name is array. So print all student name in one line. Then second task was a requirement or task was while use while loop to print individual student name on separate line. And third सांगितलेलं की while use
array len property to get number of elements in array. इथे मी एवढा array लिहिलंय तरी nobody answers me what is this called. मुलांना you need to start answering. चुकलं तर चुकलं, ठीक आहे. तर then I see the homework from मानसी, राईट. मानसीने काय केलं की मानसी हा तुझा होमवर्क आहे, राईट. तर प्रिंट युजिंग वाईल प्रिंट ऑल स्टुडंट नेम. कुठे आम्हाला ते दिसलं नाही की ऑल स्टुडंट नेम कुठे प्रिंट केलंय त्याच्यामध्ये. आय एम नॉट पिकिंग ऑन दिस इज सेकंड. Then what is the first? Okay, so this is the way you need to tell. मुद्दामून चुकीचं दाखवायला पाहिजे सगळ्यांना, मग सगळेजण करेक्ट करतील की काय. ओके, so this is what her homework, right, मानसी? तर प्रिंट ऑल स्टुडंट नेम इन वन लाईन. तर तिने काय केलं, स्टुडंट नेम एका array मध्ये आहे. स्टुडंट नेम इज array, so she just printed student name here, right? कळतंय का सगळ्यांना? या लाईन वर इथे she is printing all student name इथे, right? So that will print. पण मानसी एक प्रोग्राम लिहिताना ना की मध्ये हे असं लिहत नको जाऊ. दॅट nobody will understand what program we are writing. The program should be just program. तो आउटपुट देण्याची गरज नाही. पीपल शुड अंडरस्टँड की बाकी चेक मी चेक करत असेल प्रोग्राम तर मला प्रोग्राम अंडरस्टँड होईल, किंवा कोणी चेक करत असेल तुझा प्रोग्राम तर ते होईल की जसाचा तसा टाईप केला प्रोग्राम तर तो रन झाला पाहिजे, राईट. म्हणून हे असं आय नो की तू एक्सप्लेन करतेस पण त्याची गरज नाहीये प्रोग्राम मध्ये. सो ॲज अ सेइंग हे ॲरो दाखवलाय तिथे मानसी प्रिंट करतेस ऑल स्टुडंट ऑन अ सिंगल लाईन. Then second question was or ask was use while loop to print individual student name on separate line. तर मग काय केलंय तिने की total student names are 7, right? So she put a counter. So she assigned 7 and then she used a counter. Then a counter is less than total student name. मानसी एक लक्षात ठेव की व्हेरिएबल्स मध्ये स्पेस नसते ना. स्पेस अलाउड आहे का व्हेरिएबल नेम मध्ये? कॅन यू आन्सर दॅट मानसी? इज स्पेस अलाउड? नो, राईट. त्यामुळे हे सगळं कंटिन्युअस लिहत जा. आणि इट्स नॉट अ नेम, राईट. टोटल स्टुडंट नेम्स मग नेम्स म्हणत जा किंवा टोटल स्टुडंट्स असं म्हणालीस तरी चालेल त्या व्हेरिएबलला. You don't have to put a name, right? So that should be the correct way. And mug, then she is doing the comparison and then printing student name square bracket the subscript dete the counter and then printing it. So counter she is incrementing. So that way this will keep repeating 7 times and it will print all the student names which are in this array. And third ask होती मानसी he use array len property to get number of elements in array. Actually here you hard coded, right? 7. त्याच्याऐवजी काय करायचं होतं की लेन प्रॉपर्टी यूज करायची होती ना. आठवतं की मागच्या वीक मध्ये मी जेव्हा दाखवलं टीच करत होतो तेव्हा हाऊ वी टुक द लेन इज जस्ट यूज द लेन प्रॉपर्टी, राईट. तर मग ऍक्च्युली यू शुड यूज दिस वे rather than hard coding 7. So that was her homework. I mean, it's a good work. So this should, I mean, if I type this, it should work. तर ऍक्च्युली कोणीतरी भोपी म्हणालेलं, राईट, एकनाथ भोपी, की माझ्याकडे कॉम्प्युटर नाहीये. पण दिस इज कॉम्प्युटर असण्याची गरज नाहीये. नोटबुकवर लिहत जा होमवर्क आणि असा शेअर करत जा. So that was first homework. आणि देन थिंग लेट्स गो कोणाचा आहे मानसी आणि देन दीपिकाचा होमवर्क. दीपिका, दिस इज करेक्ट होमवर्क?
दीपिका कुठे आहे का? ओके, अच्छा. सो करेक्ट, राईट. तर ऐसी की okay. The same like what she is doing actually to uh, output दाखवलं ना. This is what your code is, right? And let's see की इथे the student name 6 घेतले, counter 0, while counter is student name. Just like मानसीला म्हणाल तसं की स्पेस द्यायची नाही व्हेरिएबल नेम मध्ये, राईट. तर इथे स्पेस नको देत जाऊस. आणि then you are missing colon at the end, right? While you have to have colon. That's the only way, right? And then that should be correct. पण आय थिंक एक दोन गोष्टी मिस झाल्यात, जस्ट लाईक मानसी सारखं की you need to use a len property on array to get this number, right? That's one. And the second one is you need to print a student name, all student name together. So you need to use print statement to put all student name, right? So that's good thing. की दोघींनी केलंय, that's a good thing. At least you guys are able to do it, which is good. So आजच्यासाठी काय घेणार आहोत आपण? Is there any questions before I move further? मुलांना काय क्वेश्चन आहे का? येस, नो, कोणी काय क्वेश्चन म्हणत नाही. ओके, नो, ओके. तर मग या वीक मध्ये आपण अनदर हे ऍक्च्युली लेट्स डू अदर टू स्टेटमेंट्स, कंटिन्यू आणि ब्रेक. लेट्स सी की आता मी इथे नंबर, हे तुम्हाला दिसते माझी स्क्रीन की apple, banana, orange, mango, then what else? Grapes, right? Grapes. आणि आता हे प्रिंट केले मी, समजा इफ यू रिमेंबर की what is this program gonna do? It is gonna print all the fruits one by one, right? Let's run it and see it, right? Okay, to save, what it did, you guys can see it right on my screen. मानसी ऑलरेडी झूम केलंय मी. युजली जेवढं झूम करतो तेवढं केलंय. Let's see, right? So you guys understand this part की मी array मध्ये सगळी फ्रुट्सची लिस्ट टाकली आहे आणि while लूप मध्ये one fruit name at a time प्रिंट करतो, करेक्ट? डू यू गाइज रिमेंबर नाउ दिस? की मागच्या वीकच्या होमवर्क मुळे की सेम होमवर्क होता, राईट? इन्स्टेड ऑफ फ्रूट नेम आय जस्ट गिव्ह द स्टुडंट नेम. तर हे काय करतोय, सगळ्यांना कळलंय हा काय प्रोग्राम काय करणार आहे? येस, ओके, गुड. तर ऍक्च्युली असं म्हटलं की हो, जेव्हा मला ग्रेप नाव येईल तर ग्रेप नाव प्रिंट करायचं नाहीये. इफ आय वॉन्ट टू स्किप प्रिंटिंग ग्रेप्स, तर मग काय करायला लागेल मला? ग्रेप्स नाव हे इथे फ्रूट जेव्हा येतं, ग्रेप प्रिंट करणार असेल त्यावेळेला मला चेक करायला पाहिजे, राईट? कंडिशन चेक करणार आहे. आय रिमेंबर आपण एकदा कंडिशन चेक केली होती की इफ एल्स स्टेटमेंट आठवते सगळ्यांना का? तर आपण ती इफ स्टेटमेंट कशी वापरायची ते बघा. ती इफ, आता मी म्हणालो की हे फ्रूट आहे, फ्रूट्स and then counter equal to grapes आहे. तर त्यावेळेला विल जस्ट से is a continuous statement.
right? So if you say this, let's see what it's gonna continue. It's not gonna go print. It's just gonna skip that loop. Let's run this and see what happens. Up. Okay. You guys need to keep me in check. So what is happening? Right? So join grapes Allah. Now we are saying continue. So it's gonna skip these things and come out, right? Come out of while loop. मुलांना समजतंय का? Let me close these things, okay, on my screen. मुलांना माझी स्क्रीन विजिबल आहे काय? Okay. I don't see anybody saying माझी screen. Okay, yes, visible, right? Okay, just trying to close this. Okay. So here you can see, right? की मागच्या वेळेला आपण all we were printing it all the time, right? Oh, okay. You guys can see, right? What mistake we have done. We are skipping. It's saying continue. So it is. You can see, right? It is not showing the prompt. Right? You can see it's not showing prompt right here. What does that mean? Do you guys know? कुणाला माहिती का काय होतंय या प्रोग्राम मध्ये सध्या? काय झालं की when it is a fruit name is a grape, it is continuing. That means it is not executing this next statement. It's going there and it's again checking, oh, this is still less than fruits. So it comes out here and the number is not incremented, right? So it basically keeps repeating this part. And that is what's called, or this while loop is continuously running, but it is not coming out of this while loop, never ends. So that is called infinite while loop. And somehow the program now is hang. So how you break the program? It's Control C. So that way, it's basically broke that program which was hanging this computer, right? So actually, we shouldn't say this. What we should say, increment the counter and continue. So I think we missed that increment the counter and continue. Now it should run the way we want it. What we wanted to do, we wanted to print the apple, banana. Whenever grapes is there, skip that printing. Continue with the next fruit. Does this now making sense? मुलांनो काय program लिहिताना a lot of times we make mistake like this. Sometimes we forget to write some code and that is causing some issues. So this you can see, right? Even I did not increment the counter, what happened is the loop was just continuously repeating by itself. And that is causing the infinite loop. So now when I increment it, so first time what happened, if I say first iteration wise, okay, I should not write in this. Maybe I should write it in different example so you guys can understand. In this,
I'll write the iterations. You guys know what I mean by iteration, right? Key. Okay. So when we come out here, right? Iteration 1. So that time, when it come out first time to the while loop, we have this variable set up. So what is the variable total fruits value will be? How you understand the program logic, right? Total fruits, पटकन सांगा कोणी की what will be the number when we come at while loop for first time? Somebody, you guys don't say anything. मला कळत नाही मुलांना की तुम्हाला समजतं की नाही. Right. So, okay. What will be the value for the fruits? की लेन काय असणार आहे? When you say this, लेन काय असणार आहे? 4 असणार आहे दीपिका की 5 असणार आहे? How many fruits are there? Index starts at 0, but the total number of fruits, len is going to be 5, right? Len is going to be 5, and then counter is going to be 0, right? So when we come across the first iteration, this while loop, is it going to be true or false? While loop check. काय असणार आहे? ट्रू असणार आहे की फॉल्स असणार आहे? This is 5 and this is 0. So this loop is going to be true, right? So it will go into true, right? See, okay, correct. So this will be true, while loop will be true. So then it will go check. What is this condition gonna check? Oh, fruits madla subscript 0. Subscript 0, counter is 0. That means it's gonna compare this apple. Is apple equal to grapes? True or false? Mulana patkan. Apple equal to, is this condition gonna be true? Mansi? It's first subscript fruits madla false, right? Then when this is false, it's not going to execute these 2 lines. It is going to skip those lines, right? Because this condition is false, so it's going to come out here. So it will print that fruit name, which is, so what it will be doing? It will print apple, and then it will increment the counter. So counter will be what? Counter equal to 1, right? Because we started the counter at 0, right? You guys understand? Mansi, Deepika, right? So now then it is going to start iteration 2, because this while is loop going to go repeat. So iteration 2, that time what we are going to have, total fruits is going to still remain same, right? Correct? But counter is now 2, right? 1, right? So counter is 1. Oh, total fruits, I forgot. Total fruits काय राहणार आहेत? Okay, when I zoom, I guess all these going so big, you guys cannot see it. Okay, so total still 5, right? Counter is 1. So that time this condition is still gonna be true, correct? So as this condition comes out true, what will be the second subscript, right? Fruits subscript 1 will be what? When I say subscript 1 means what will be it? मुलांना मी कन्फ्यूज करतोय का तुम्हाला जास्त की समजतंय? What will be the value of this
fruit subscript 1? Can somebody tell me? मुलांनो कोणीच बोलत नाहीये, समजत नाहीये का? आय थिंक मे बी विल स्किप दिस explanation iteration wise. नाही, what is the fruits? What is the second fruit in the list? Yes, Deepika, you can ask question. What is your question? हा बोल. सर, ही सगळं इटरेशन वगैरे याची गरज आहे, कारण इकडे आपण फक्त पहिला तर लिहिलं की सगळं बरोबर येणार. राईट, इटरेशन मध्ये लिहिण्याची गरज नाहीये. मी फक्त आता तुला समजतंय काय गरज नाहीये इटरेशन लिहिण्याची, कारण बाकीच्या मुलांना समजत नाहीये ना अजून की कसं वर्क होतं, म्हणजे की अरे कधी ही स्टेटमेंट ट्रू आहे कधी फॉल्स आहे हे बाकीच्या मुलांना समजले की नाही मला माहिती नाहीये. त्यामुळे मग त्याच्यासाठी सांगतो इटरेशन. पण तुला आय थिंक की तुला समजलंय, पण ते इवन बाकीच्या मुलांना पण कन्फ्युजिंग होत असेल तर वी विल जस्ट कीप इट, कारण जरा मुलांनी क्वेश्चन विचारले तर समजेल. आता तू कसं म्हणालीस तसं सांगितलं तर मला कळेल की ओ गरज नाहीये मुलांना त्याची, मुलांना समजलंय ऑलरेडी अशातलं. तर मुलांनो की तुम्हाला हा लॉजिक समजलाय का की काय आहे ते? की मे बी की आता दीपिका तू म्हणालीस राईट, तर मे बी मानसी की हा प्रोग्राम रन करतो मी जेव्हा, आता परत एकदा रन करतो तेव्हा परत एकदा यू कॅन सी राईट की इट डिड नॉट प्रिंट ग्रेप्स बट इट डिड रेस्ट ऑफ द. जर समजा मला आता इथे लिहिलं मी आणखीन कुठलं फ्रूट आहे रे, ऑरेंज let's okay, rather than saying fruits now maybe I will say something animal here, right? Mouse. But as these are only this list contains everything, but we just want to print the fruits. So whenever mouse is there I don't want to print that mouse. तर मग ते कसं करणार, म्हणजे हाऊ डू आय डू दॅट थिंग? आता समजा मी प्रिंट केलं, यू कॅन सी it is now going to print all like apple, banana, mouse, orange, mango. But mouse is not animal, fruit, right? जर मला मग फक्त फ्रुट्स प्रिंट करायचे असतील तर what should I change in this program? राईट, यू हॅव टू कंटिन्यू. पण मी आता काय सध्या कंटिन्यू केलंय ना या प्रोग्राम मध्ये, पण आय डिड नॉट हॅव द करेक्ट लॉजिक. आपण कधी कंटिन्यू करतोय इन दिस केस? राईट, की आपण सध्या याच्यामध्ये कंटिन्यू कधी करतोय की वेन एव्हर वी सी ग्रेप्स वी कंटिन्यू. So now instead of grapes what we should be checking for? Mouse, right? So then it will skip this execution of printing when there is a mouse. So you can see now it prints apple, banana, grapes, orange, mango, but it is not printing mouse. Correct? तर हे इफ स्टेटमेंट यूज करून यू कॅन स्किप द इटरेशन, आणि कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द इटरेशन ऑर एक्झिक्युशन. कारण एक्झिक्युशन म्हणजे काय म्हणत होतो की हे पार्ट एक्झिक्यूट व्हायचं स्किप करायचं असेल तर यू यूज कंटिन्यू. मेक सेन्स? सो नाउ दॅट यू कॅन सी दिस if continue statement is used to continue the execution to the next iteration. पण तेच समजा की मला हे पूर्ण व्हाईल लूपच ब्रेक करायचं आहे एक्झिक्युशन, की आय डोंट वेन एव्हर आय सी माऊस आय डोंट वॉन्ट टू प्रिंट एनिथिंग आफ्टर माऊस.
तर मग कसं करायचंय, देर इज another statement in Python where you can just come out of this while loop whenever you want. That statement is called break. तर ब्रेक स्टेटमेंट जेव्हा वापरत असतो आपल्याला, तर त्यावेळेला यू कॅन सी नाव की ब्रेक स्टेटमेंट वापरली, when I see whenever mouse we are coming out. So you can see here, आता का प्रोग्राम हँग झाला नाही, पण मागच्या वेळेला प्रोग्राम हँग झालेला, राईट. यू कॅन से ऍपल, बनाना. As soon as we hit mouse or see mouse, we just say break. So then it come out of this while loop. So then after that it prints nothing. Once you encounter mouse, it prints nothing. तर समजा मला आता क्वेश्चन आहे तुम्हाला की when I see orange, I want to skip, or I not skip. When I see orange, I want to break the while loop. I don't want to print anything after orange. I don't want to print anything after orange. तर मग काय चेंज करायला लागेल माझ्या प्रोग्राम मध्ये मुलांनो? चेंज माउस. ओके, चेंज माउस. चेंज माउस टू व्हॉट? ओके, मी माउस चेंज करतो, पण काय काय चेंज करू माउस टू? Deepika, maybe you are answering. Okay, Mansi got it first. So I need to change mouse to orange, right? So it will print. So you can see now printing apple, banana, mouse, grapes. And as soon as it hits orange, it basically breaks the loop and comes out. So nothing gets printed after orange or from the orange. Right? I guess I will ask you guys a question. This is a trick question. Not a trick question. हे क्वेश्चन असं आहे की त्याच्यामध्ये तुम्हाला समजलं किती आहे. जर आता व्हॉट इज दिस प्रोग्राम डुईंग? कॅन यू गाईज एक्सप्लेन व्हॉट इज दिस प्रोग्राम डुईंग? दिस प्रोग्राम प्रिंट्स all the array elements till we encounter a orange name, right? So as soon as you hit orange, it stops printing. So even it doesn't print orange. But if I want to print orange, so what I want to do, print till we hit the orange. So even that orange element I want to print. So how I should change this program? Can you guys tell me what I should change in this program so it will print orange and then come out of loop? Can you guys tell me? Bhopi, magashi vichar, can you explain or answer this question? Eknath Bhopi, I think your now kai a student. I think Eknath Bhopi must be your dad's name, right? तुझं नाव काय? Harsh. Harsh, can you tell me what is the change I need to do to print orange before I break the loop? Before I break while loop, what should be the change? Some question समजलाय का हर्ष? Harsh, can you unmute yourself and की तू बोलतोयस का? हर्ष, तू अनम्यूट करून बोल की तुला जेवढं काय समजलंय प्रश्न तसा. आपला आता सध्याचा प्रोग्राम काय प्रिंट करतोय? इट प्रिंट्स ऍपल.
it prints banana, it prints mouse, it prints grape, but then it stops printing, right? कळतंय की आफ्टर दिस एवढं प्रिंट केले, 4 नावं प्रिंट केली, एक this and this is this and this is this, this is this, this is this, and after that it is not printing these two names, right? तुम्ही बघितलं असेल प्रोग्राम मध्ये ते की it is not printing those. But what I'm asking, without changing this or without changing this statement, I want to print orange also. आता प्रिंट करत नाही ना, पण ऑरेंज प्रिंट करायला हवंय त्याने, आणि देन इट शुड स्टॉप प्रिंटिंग. सो व्हॉट शुड बी द चेंज इन दिस प्रोग्राम? पार्थ, व्हॉट इज द चेंज? मानसी, आय थिंक हर्षला विचारलं, पण प्रश्न कळलाय का नाही? पार्थ, डू यू अंडरस्टँड द क्वेश्चन? Okay, what is the question? Like, what changes when you change the word? Right, but we are not asking the word to change. We don't want to change this condition. Keep this condition as it is, but find a way to print that fruit name. Orange fruit name, you have to print that orange fruit name before breaking the loop. So how you print the names? Right, okay, you can mute yourself. Deepika, I'm saying okay, you cannot change it. Yeah, Parth पण तेच म्हणाला की okay, you can change, but this is not what we want to change. Mansi, we don't want to change orange to mango. I know that is easy way. If I change that, it will print orange, but ते नाही म्हणत मी, कंडिशन तशीच ठेवायची ही. So at least both of you telling me that makes me saying okay, at least you guys understand this logic. But then what I'm asking is, don't change this, keep that logic. Just I want to print orange before breaking the loop. Simple. How you print the name? To print the name, you use this thing, right? So you have to print the name before breaking the loop, correct? नाही, ब्रेक कंटिन्यू केला तरी पण प्रिंट नाही होणार. कंटिन्यू केला तर ते काय करेल, then it will be printing mango. But we don't want to print mango, we want to print orange. You guys give up? Parth, Mansi, it's easy, right? How you guys print the name? I'm going to give you a clue. How you print the name? This is the statement you use to print, right? Can you not use the same statement to print orange? Right. So you need to just put that print command somewhere. Somewhere means where? Right, Mansi, print, but print कुठे टाकायची? If you just want to print something, you can print here, right? Before breaking the loop, saying fruits, not last. Here, right? If you want to print something, you can just print it here, right? Before you breaking the loop, if you print what is there in that array, it is going to print that orange. Let's see what is going to print. What is this printing? It's printing orange, right? We're just asking that, okay, print it before the breaking the loop, correct? Parth, you understand? We are just asking to print. Mansi, right? Yeah, it's very easy, but yeah, that's you can do things multiple ways. की तुम्हाला मागे मी म्हटलं तसं की
कॉम्प्युटर्स म्हणजे इन्स्ट्रक्शन फॉलो करतो, राईट? तर तुम्ही म्हणाला की स्कूल पासून घरी जायचंय तुम्हाला, तर यू कॅन टेक अ राईट वन प्लेस, टेक अ लेफ्ट अनदर प्लेस, पण यू कॅन चेंज द डिरेक्शन अदर वे टू. हो, पहिल्या रोडवर तुम्ही लेफ्ट घेतला, दुसऱ्या रोडवर राईट घेतला, तरी पण यू कॅन गो देअर इफ द होम इज अ स्ट्रेट, राईट? तर दिस इज वन वे. पण देर इज नाव अनदर वे यू कॅन डू द सेम थिंग. लेट मी आस्क यू दॅट. ओके, आता मी, this is one way to do it, right? But there is another way to do it too. You guys can figure out. Okay, how about we first moving this printing part? As soon as you get into while loop, first print the name and then check the condition. It's going to do the same thing. You can see, right? Let's run this program this way. What it is doing? Same thing. And now in this case you don't have to print that orange name explicitly. As you are printing the names before the if condition, it is printing first and then checking the if condition, right? A lot of times doing those changes in the code makes you work differently. The code works differently. मुलांना कळतंय? मानसी, समजलं का? नाही, पार्थ आणि दीपिका, I think 3 students, you guys just say yes. Okay. जगदाळे, नाव सांगता का तुमचं? प्रतिभा, तुझं नाव प्रतिभाच आहे की रे? जगदाळे. येस, प्रतिभा आहे तुझं नाव की तुझं नाव काय दुसरं आहे? रुजुला. ओके, रुजुला. ओके, कमिंग बॅक. रुजुला, खूप दिवस तुझं नाव आलं नाही त्यामुळे विसरलो मी बघ. समजलं तुला काय केलंय तुम्ही? व्हॉट इज द चेंज अँड हाऊ इट वर्क्स विथ द ब्रेक आणि प्रिंट, राईट? की first of the things, we are using this break and continuous statement, but with that you can see keep printing of those names somewhere one place or other place, how those impact, right? Along with this, maybe I want to show you another loop. I think maybe मुलांना बाकीचे तिघा चौघांना जण हो बोलतायत, बाकीच्या मुलांना समजतंय का? I want to hear की एकनाथ भोपी, तुला समजलं का? भोपी, आहेस का अजून क्लासमध्ये की लेफ्ट? असशील तर येस म्हण आणि देन विल सी की तुला समजलंय की नाही. तू 7th ग्रेड मधला आहेस? 6th ग्रेड? कोण ग्रेड यू आर इन? व्हॉट ग्रेड यू आर इन? कुठल्या ग्रेड मध्ये आहेस? कुठल्या इयत्तेत आहेस एकनाथ भोपी? टाईप करत नाही यात भोपी तुम्ही. 6th ग्रेड, राईट? तर ओके, आय थिंक यू शुड अंडरस्टँड, कारण बाकीचे पण काही स्टुडंट 6th ग्रेड मधले आहेत. तर आता दुसरा एक लूप जो आहे, जसा व्हाईल लूप आहे ना, तसंच देर इज अनदर लूप कॉल्ड फॉर लूप. फॉर लूप्स आर काइंड ऑफ simpler than while loop. Let's see, I'm gonna start it. Maybe we will continue the same thing next week too. But for loop म्हणालात ना, for आता for fruit name in fruits.
हे असं चालेल का मुलांना? सांगा मला. फर्स्ट क्वेश्चन. हे व्हेरिएबल आणि हे व्हेरिएबल दॅट स्पेलिंग नेम इज डिफरंट or uppercase lowercase आहे, तर इज इट गोना पायथॉन गोना वर्क? पायथॉनला चालतं का असं स्पेलिंग नेम्स डिफरंट असतील तर? No, right? So I need to make sure my spelling and name case is correct. So okay, this is what I'm gonna do now, right? What I'm doing is I'm just saying fruits. This is the array of fruits, and then I'm just printing. I'm going to take out the mouse because mouse is not a fruit, right? So for loop works like this. For if variable name, so it is going to take each subscript in this array and give that as a name, and then it's going to run through all of them. So it's going to print fruit names one by one. Bhopi, that's fine की तू प्रोग्राम याच्यावर लिहिलेस ना. आय थिंक मानसी आणि दीपिका पण जस्ट नोटबुक वर लिहितात. दे डोंट राईट ऑन एनी कॉम्प्युटर टू व्हॅलिडेट देअर कोड. आय डोंट थिंक की मानसी किंवा दीपिका तुम्ही तुमचं होमवर्क टेस्ट करता का कॉम्प्युटरवर बिफोर सबमिटिंग? राईट. तर मग तू पण तसंच भोपी, तुम्ही पण डायरेक्टली टाईप केलं नोटबुक मध्ये राईट करून पाठवलं तरी चालेल. म्हणजे तसंच करतात सगळेजण. ओके, तर लेट्स कंटिन्यू अवर फॉर लूप. ओके, तर मुलांनो कसं फॉर लूप म्हणतोय की इट गोज थ्रू ऑल एलिमेंट्स in this array and then we are going to print those names here, right? So you guys can see what it does. Same like what we did for where loop, right? It is going through all these elements and printing it, but printing is different in this case. If you remember, let me open that another program which one was related to while loop. Let me see. कारण त्याच्यामधला फरक दाखवतो तुम्हाला पटकन. Where is the Python folder? Okay, 8. Okay. Where is this something opened? Open file. It keeps okay. So now you can see for loop आणि while loop. So for while loop मध्ये if you remember आपण काउंटर चेक करत होतो, राईट? कंडिशन चेक करत होतो आणि then to print we used to use the array name and then subscript, right? You don't need to do that kind of work with the for loop. You say just you don't have to check the condition. You just say the list of whatever the names or array, and then each element in that will be coming out into this variable fruit name, and you can just print this fruit name that as it is. So it is very easy to loop through for loop, right? While loop is harder, but while loop has its own advantages. But for loop is very easy to know that okay how you can loop through it. It's very easy to loop through or iterate through arrays or lists using for loop. But if you have to manipulate individual middle element and adjust, that's when you have to use while loop. But in this case you don't need to. And the same logic you can use आपण ज्या if condition किंवा काय बघितलं ना की where is it
those if condition, where is ID? Yeah, or these break and swing, we can all use that conditions into for loop. Like if fruit name is orange, then skip. To skip it, you use continue. Or to use break the loop, you can use a break statement. Right? So the for loop is very easy to understand, but to understand a for loop, you just first need to know what is array. And now, before knowing the array, it is going to be very difficult. तर मुलांना समजतंय का? What is the for loop? Right? So for loop are very easy. I think the trick part, I don't want to introduce another tricky thing, but there are any other things in a for loop is very, I think one more thing is we can just go and say, now if I just say numbers, right, at a for loop, I think we will start a new loop and I will write a program and you tell me what that program is going to do or what is the output of that program. Okay, I will write the program and you guys tell me what it is going to be, the output. Okay, let me see where you guys are. I don't want to miss you guys. Okay, so I'm going to write the program. Okay, numbers. Okay. And then for number 8. You can see this is numbers and this is a number. Okay. Okay. So what this program is going to do, guys? What is the output going to be? So this, when I print this sum, what will be the output? Can you guys tell? If my program is wrong, we will have to fix it. But yeah, looking at this, what you guys can tell me, what is the output here? What it will be printing? Guys, look at it and tell me. मुलांना 6 मिनिटच आहेत त्यामुळे we need to, you guys need to answer. I will give you 1 minute to answer. 8:25 माझ्या स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत असेल तर 8:25 झाले तर I will give the answer. पार्थ, मानसी, दीपिका, भोपी, सगळेजण काही, what is the answer? हे मानसी काय करतो आपण बघितलंस का? प्रोग्राम मध्ये हिंट आहे तुला इथे की काय करतो आपण इथे. आठवत असेल 2 क्लास अगोदर आपण काय करत होतो, काय प्रयत्न करत होतो की हे इटरेशन रन केलेस मगाशी म्हणत होता मी इटरेशन, तर दॅट विल बी व्हॉट इट विल बी. वाय इट इज 4 पार्थ? Okay, you're not getting it. What does print is in same indentation? It's different, right? So this is not a part of a for loop. Sum is outside of the for loop.
ओके, एकाने लिहिलं. ओके, दीपाली म्हणजे पिलांकर, नाव काय तुझं? कारण तू आन्सर दिल्यानंतर सगळेजण कॉपी करतात तुझं आन्सर. आदिती. ओके, आदिती 2 दिवस होमवर्क सबमिट नाही केला आज. तो ओके, तर ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम अँड कन्फर्म. माझा प्रोग्राम चुकीचा असेल तर वी विल जस्ट फिक्स इट, बट आन्सर इज ओके. Okay, right. What is the answer? 28. आता maybe Aditi, unmute yourself and explain why it is 28. It's good you understand, but why it is 28? Aditi, unmute कर तुला. हॅलो. कारण 2च मिनिट. हा, बोल बोल. 4, 6, 8 आणि 10 या नंबरची सम 28 होतं, ऍडिशन त्यांची. ओके, पण ती का अशी का, म्हणजे काय आहे, कुठे तुला ती सम दिसते? मी तर कुठं असं 3 नंबरची सम नाही केली आहे ना. वाय यू से दॅट दिस इज ऍडिशन ऑफ दिस दिस अँड दिस नंबरची ऍडिशन आहे, असं कुठे आहे प्रोग्राम मध्ये लिहिलंय? बिकॉज सांग बघू. यू राईट प्रिंट सम, सो आय थिंक. ओके, यू थिंक दॅट वे. ओके, पण तुला कशी ती सम झाली ती कळलं का? ते नाही कळलं ना. येस. ओके, दॅट इज द मेन पार्ट. आय थिंक ते कोणालाच कळलं नाही. मग काय उपयोग आहे शिकण्याचा? ओके, लेट्स डू इट. ओके, तुम्हाला हे कळलंय काय आहे? नंबर्स ॲरे, यू हॅव मल्टिपल नंबर्स, राईट? येस, पटापट येस म्हणा, कारण 2च मिनिटं आहेत. आय विल नॉट लेट यू गाईज गो विदाउट अंडरस्टँडिंग. पहिली वेळेस सम इज what? 0, right? So when we are gonna go through this loop, it's gonna pick one number at a time and it's gonna go through this loop, right? So first time जेव्हा 4 pick केला असेल तेव्हा what is this gonna do? Sum equal to sum plus number. So what is the sum? Sum equal to sum plus number. What is the number value? 4 की नाही? येस. आणि हे सम म्हणजे किती आहे? 0 आहे, राईट? सो व्हॉट विल बी द टोटल? 4, राईट? करेक्ट. तुम्हाला समजत नसेल तर आय एम रशिंग बिकॉज तुमचा क्लास आहे, संपतोय म्हणून. देन नेक्स्ट टाइम when this for loop is repeating, it's going to pick up number 6, right? So when it goes, what will be this? It will be like sum equal to sum plus 6, right? पण सम म्हणजे काय होतं पूर्वी? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ अ सम हिअर? किती आहे व्हॅल्यू? क्विकली गाईज. मानसी, what is that value? 4, right? Okay, so 4, correct? So what does that mean? 10, right? 4 plus 6, right? Mulano? Correct. And then next time when it goes, this for loop is going to pick number 8. So what will be it? It will be, what will be the sum? Sum is 10, and what is this number? Plus 8, right? So what will be it? 18, right? And then for loop is going to go pick up next number, as this loop is not going to end. So it will be what? Sum equal to, previously what is sum? 18 plus 10 hai na number. So that will be then what? 28. And then this loop is going to come out because now all numbers are finished in this array. So it will come out and then we'll print whatever that sum. And what is that sum is? 28, right? That is what it's going to print. And that's why it prints 28. समजलं का आदिती now? Aditi, right? Okay. I hope Mansi, Deepika आणि पार्थ सगळ्यांना समजलंय.
भोपी तुम्हाला पण समजलंय होपफुली. आय गेस 8:30 झालेत. यू गाईज कॅन गो अँड लिव्ह. I will give you the homework, okay? Homework, I will post it on your classroom. Maybe not today, but maybe by tomorrow or so I will post the homework. Okay? And we are covering, maybe in next couple of classes, we will cover the function, and that will, after that we will do the quiz, and that will be kind of end of this Python basic programming, right? Introduction. ठीक आहे मुलांना, जा आता शाळेमध्ये किंवा क्लास बंद करतोय. ओके, बाय. बाय सर.